Good morning, World Vibes listeners. This is Joshua from the Kabbalah for Jamaicans program. We're about to hear from Michael Berg in a lecture for the Saturday morning Shabbat connection, followed by the Torah reading. We do this every Saturday, every Shabbat, starting at around 11 a.m. and we go through till about 1:30 p.m. Eastern. Hope you enjoyed. Again, this is Joshua, Kabbalah for Jamaicans, every Saturday here. Check out our website if you would like to know more of our schedule, www.kabbalahforjamaicans.com. Stand by. I just want to share with you that if you haven't heard about Kabbalah, it is the ancient Israelite wisdom that is based upon the teachings of the Old Testament. From Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, which is known as the Torah, the 5 books of Moses, the Zohar helps us to connect to the true energy of the Torah. Kabbalah teaches that the Torah itself is written in a code. It is encoded, and as much as you can learn great wisdom from the surface of the stories, there is so much more. It is all based in metaphysics, my friend. So it is the physics, it is the changes behind the physics. So here is Michael Berg in the lecture. Most of us know this portion speaks about purification. Purification from a low state to a high state. So what that means in simple spiritual terms is how does one go from a low state, and that's what impurity means, tum'ah, it could be very low, what's called the impurity of death, or less so, but impurity represents a low state of existence. Tahara, purification, is when whatever binds the individual, limits the individual from attaining higher states of connection, of light and blessings, are removed. And that's, in simple terms, the spiritual power of the Shabbat. How do we go from tum'ah, low state, to tahara, a high state? And that means in consciousness, and that means in blessings, and it means everything in life. So, as we can understand, this is a very significant Shabbat. And the secret is really only one secret. There's 3 that come from it, or 3 that support it. But before we begin sharing the secret of the Shabbat, I want to, as we always try to do on Shabbat, is to ask that all of us send the light of these teachings and the light of the Shabbat to those who support the important work of the center, bringing the light of the Kabbalah, the light of the Zohar, the light of the Creator into our world. So we ask for our friend Luis that his health and sustenance grow, and that he continues to grow in the Creator's love. May he always be awakened to the gift of life in every moment. Also, we ask for our friends in New York that the light bless them with clarity and open gates of healing, sustenance, protection, and love. May the light illuminate their path with health, abundance, protection, and divine guidance for them and their children, Bezat Hashem. So we want to send the light again of these teachings, the light of the Shabbat, the blessings of the Shabbat, to those who support the work of the center. So what is the secret of going from a low state to a high state, from going from impurity to purity, from less blessings to more blessings? The Kabbalists and the Midrash make it very clear that the secret is found in one verse in the book of Job, the book of Eov, which is the one that's quoted both in the Zohar and in the Midrashim, and all the writings of the Kabbalists as they work to uncover the secrets of the Shabbat. What is the verse? Mi yiten tahor mitameh. How is it possible to go from low state to high state, low level of connection to the light of the Creator, to a higher state of connection to the light of the Creator? The answer is 2 words. And these 2 words are the secrets into which we will delve on this Shabbat. Lo echad. Very strange combination of words. Literally, it's translated as, so again, to answer the question, Mi yiten tahor mitameh,
who and how does one go from a lower state where most of us are right now to a higher state where every one of us wants to go? Lo echad. No, one. No, N-O, one, O-N-E. Lo echad. Very strange combination of words. What does that mean? What does that mean? Like if I told you the secret of going higher for you and for me right now is lo, no, one. No, one. Means, again, obviously in its literal sense, it doesn't seem to reveal the secret yet. So the Kabbalists say the following. The secret of revelation, and this is again the foundational secret of the Shabbat. The secret of revelation, tzrichim mikodem levatel, there has to be a nullification, a renunciation of something. She'al yedei shemevatel, when a person reduces the importance of something, renunciates its importance, then mitorer koach ha'elem, then what is called the concealed force, the force of concealment is awakening, and then all the blessings come. So what the Kabbalists are saying is that the way to reveal a higher level of light, a higher level of blessing, is that there has to be a bitul. There has to be a renunciation, a diminishment at least, or a complete removal of something, and then what's called the koach ha'elem, the force of concealment is revealed, and then blessings begin to flow. And the Kabbalists explain, what are we speaking about here? Something that we've all learned from the beginning of our classes, but hopefully on the Shabbat we will be inspired not only to understand it in a deeper way, but to actively live it in a much more powerful way. The ego. What's the problem with the ego? And let's be clear, when we talk Kabbalistically, the ego, we don't mean, again, it's misunderstood sometimes. It doesn't mean lack of accomplishment. It doesn't mean lack of appreciation, for example. But it does mean to not take it seriously. Let's use examples. A person's working in business for 20 years, for 1 year. I know it's one of the things I often think about, that there's a reason why in the center there's so many people who come and see, even physically, in the physical world, not just spiritual success, but physical success. For some people it takes a few years, for some people it takes one moment, but it happens. So a person's been working for a day, for a week, for a month, for a year, for 20 years, and he or she has accomplished. I'm successful in business. How important is that title? Is that word, those words, how important are they to you? Meaning, very simply put, if everybody in the world, or at least the people you know, started thinking you were a failure, for example, would that bother you? How much would it bother you? Well, that's the level of your ego. Let's use another example. You've been a spiritual person, maybe you're even a spiritual teacher, and you've been teaching for 1 year, for 5 years, for 40 years. How important is that title to you? How important is it that people know that I am a wise spiritual teacher? The degree to which that's important to you is the degree to which you are under the control of your ego. In a moment, we'll hopefully understand why that's a problem, but first let's understand what we mean by ego. Ego is not the unimportance of accomplishment, because it is important to accomplish, to be successful spiritually, physically, in all areas, to be a great father, to be a great husband, to be a great wife, to be a great son. All those are important. The question is, and this is the important way, how important is that title, that thing that people know about me and makes me important to me? The degree to which that is important is the degree to which the individual is blocked off from blessings. So the only way, and of course we can continue to give examples, but I hope it's clear that it's not about, and certainly the Kabbalists don't teach that we don't want to accomplish. We do want to become the best business person that ever existed. We want to become the best spiritual teacher that ever existed. We want to become the best husband that ever existed. We want to become the best wife that ever existed. But what comes with that, the importance of people knowing that I am that is the ego of which we speak, and that is what needs to be destroyed.
in order for great blessings to come. Velo echad. So this is the secret of those two words in the book of Job, in the book of Eov. How mi ten taho mitameh. How do you elevate out of it? And again, each one of us is in a good state, but we want more. We're meant to have more connection to the light of the Creator, more blessings in our lives. How do you elevate from the level of what's called, because wherever we are today compared to the blessings we're meant to have is impurity to purity, is low level to high level. Me tahor mitameh. How do you elevate from a low state to a higher state? How do you go on this Shabbat from the light and the blessings of this Shabbat to a higher state? Lo. First, you have to annul, diminish, completely separate yourself from the ego. Make it nothing. And again, to be clear, again, nothing doesn't mean that you renounce your accomplishments. It means that you renounce the attachment to the view of others about you and those accomplishments. I hope that's very clear. But when you renounce that, being called a spiritual teacher, for example, being called a success is complete. What does it mean, being called a success? It means those people out there. It doesn't mean that I have more or less money in my bank account. It means that more or less people think that I have enough or a lot in my bank account, right? Being a great spiritual teacher, being called a great spiritual teacher, what does it mean? It doesn't mean that you are better or worse. It means that you're dependent on, or it's important to you, or it matters to you that people think that you're a great or good spiritual teacher. All those things have to be renounced. That attachment to that name, to being called, has to become lo, to the degree that that becomes unimportant to you, that it's a joke to you. To that degree, echad. You become unified with the endless light of the Creator and all the endless blessings that come with that. So now we've come to uncover the foundational secret of the Shabbat. And of course, this is the secret of life. How do I get more? How do I attain a higher level of connection to the light of the Creator? How do I attain a higher level of success in all important areas of my life? Mi ten taho mitameh. How do you go from a low state to a high state? First, lo, renounce, make unimportant. Again, it's a matter of degrees. Of course, this is a life's work, but it must be our life's work. That attainment of he'elim, that attainment as Job, as revealed in the book of Job, as lo, no, has to become important. And I want to ask the question for myself and for you. How much effort do we put into lo? Into the constant consciousness of, I want to make sure that it's not important to me. What I am called. I want to make sure that it becomes, every single day becomes less important how people see me, how people view whatever success, accomplishments, physical, spiritual, doesn't matter. That
has to be constant work. Otherwise, you can't attain the level of what's called the level of echad, the level of unification with endless blessings. Lo, if you're able and make it a constant work to actively pursue the renunciation of the name, of what you're called, the importance of how people view you and what you're called, then echad. Then you can connect to the endless blessings that come with being connected to the oneness, to the endless light of the Creator. So that's the foundational secret, and that's the work that I hope we're all excited to do, right? Unfortunately, most of us are working in the opposite direction, right? If God forbid, we hear that there's somebody who doubts how successful I am, or how wise I am, or how good of a teacher I am, or how good of a business person I am, or good of a that's terrible, right? So not only are we not going in the direction of blessings, the renunciation, right? I don't know what the antonym to renunciation, but the opposite of that, we need to be building our name. That is the way to run away from blessings. That is the way to guarantee lower level of tum'ah, lower level of blessings and connection in our lives. This is one of the most important, again, right? So in life, the two important parts are the accomplishment, the success, physical success, spiritual success, blessings, relationships. But as important, because they are intertwined with gaining and attaining and pushing to attain greater blessings for yourself, for your family, for our world, is the lo, is making sure I am fighting to renounce the name. I am fighting to renounce the taking the seriously of what people see me and call me, view me. And then what happens? And this is related to it. This is another related secret, which is very important. Another verse that the Kabbalists repeat over and over again and tell us this is the secret, related to the secret of the Shabbat. Is the verse, Shte mayim mi borecha, drink water, it says, out of your pit, where, you know, in the olden times, not like today where we have pipes where water can run from the reservoir or from other places into our home, people would have a water reservoir, a small one in their house or a big one in their house. So drink the water out of your small pit of water. V'nozlim mitoch be'erecha, and let the water flow out of your well. Two types of blessings. Shte mayim mi borecha, drink water out of what you've gathered near you. Venozlim, but there's a higher level of flow where the water and in this case, of course, we're talking about blessings are flowing all the time from your well. How do you make sure
what is the process by which you go from stored blessings, accomplished blessings, to a wellspring that is always nozlim mitoch be'erecha. The flow from your well is constant. The Kabbalists teach that on Shabbat, as we come here to connect, Sheniftach hamayan uba or chadash. There's a new light that comes every Shabbat. Vehi neshama yetera. And if you've been in the center, you've heard this thousands of times, that on Shabbat you get an additional soul. Now I want to ask you honestly, this Shabbat, last Shabbat, did you experience that new soul? Because what does a new soul mean? It means new thoughts, it means new blessings, it means new connection, it means new excitement, it means new inspiration. You might hear the announcement at a center every Shabbat, we're meditating to receive the new soul. But I ask you, as Rav Ashlag would always remind us, it's not about words or even consciousness or meditation, the experience. This Shabbat, were you suddenly overwhelmed with new thoughts, good thoughts, positive thoughts? That's what Neshama Yetera must be a new awakening, something different. Unfortunately, probably most of us, we don't. Why is that new soul not being experienced? It's there. This is a very important secret. If you are important, you are a successful business person, you are a spiritual teacher, whatever it is that you are called, and it's important, that's important to you, it's there. It blocks the new soul from coming in. The only way, and we know Kabbalistically, life is supposed to be a constant process by which new waves, call them souls, call them sparks of inspiration, of light, of blessings are constantly coming. Nozlim mitoch be'erecha. The wellspring is flowing all the time in all areas, physical and spiritual. Why is that not experienced? Because you are who you are. And you hold on to that. And you therefore don't let the new soul enter. And that's the answer to why so many of us don't experience the new soul, the new thoughts, the new blessings every Shabbat to the next week. Ukefi habitul, to the degree that you are annulling, renouncing that attachment to the name, to what you are, ken mitkayemet bo, kivan shehu ikar vechashuv etzlo. What is important to you is what is allowed in. If being called or being known as X, Y, or Z, whatever, we've mentioned a few names already, is important to you, that blocks the new light, the new soul, the new inspiration, the new excitement from entering. So
in order to achieve the state, which is a blessing of Shabbat, but it's really, of course, it's a blessing of all of our spiritual work, to get to a state where we're not just shte mayim miborecha, that we're drinking from what we've gathered, but rather v'nozlim mitoch be'erecha, that the wellspring of light, of blessings, of inspiration is constantly flowing into our lives. You have to annul yourself, that ego, because if it's there standing strong on guard, it's not only on guard to stop what other people might say about me or might think wrong about me. It's also on guard and blocking the new soul that's supposed to be entering every single day, and certainly on Shabbat, and the new blessings that come with it, the new inspiration that comes with it. We have to be annulling the ego. We have to making it unimportant. It's there. It's there, but it's a joke. It's there. It's okay. It's there. People think I'm this, and people think I'm that. Good things, right? Good thing about it. It's not important to me. But really, and to the degree that it's not important to me, I allow the neshama yetera to come in. I allow the new soul to enter into me. But if I'm holding on, if what's important to me are all those other names, new light can't enter. And a person cannot be living in the state which he or she is meant to, which is v'nozlim mitoch be'erecha, that the wellspring is flowing blessings and inspirations into me all the time. There's a great engraved danger to allowing our ego to be so strong. It blocks everything. It blocks the new soul, it blocks the new blessings, it blocks the new inspiration. And finally, related to this is another beautiful teacher. You want to have great blessings in the physical. Now, up until now, we're talking about how to draw greater light and blessings in spiritual and also physical. The secret to having and enjoying the greatest blessings of the physical world. Now we're talking about purely physical. So hopefully we've explained and we understand what we need to do, the work we constantly need to do in order to allow the blessings of the light of the Creator to enter. But now a third, which I think it's not as important as the first two, but it's beautiful. Do you want to have a great physical life? Do you want to enjoy the physical world more than anybody who's ever existed? Kefi ma she'eino chashuv be'enav, to the degree that the physical accomplishments are less and less important to you to be known, right? The ego of them. Ken zochel lechaim tovim ba'olam hazeh bli cheshbon. To the degree that the physical accomplishments, the ego attached to them, are unimportant to you, you are able to annul them. To that degree, you are able to experience the joys of even the physical world without any limit. You know, sometimes, right, we tell people that if you want to be spiritual, you have to connect to the light of the Creator, you have to do the spiritual work.
Now we understand additionally that in order to enjoy the physical world to the greatest degree possible, you have to annul your ego. They're teaching us a spiritual law here. To the degree to which your ego is important, you must necessarily be experiencing and enjoying the physical world less. To the degree your ego is less important, you enjoy and experience the physical experiences in this world with that much greater joy. But as we said, that's probably the third and least important of the teachings. So what you want to be awakened to on the Shabbat, and I hope we've done a good job of explaining this because this is such important work. Again, as most of you know, we come on Shabbat, we're not here to teach wisdom, to awaken understanding. It's all nice. That's not the point. The point is, what am I going to do differently right now and tomorrow and the next day and the next day? Remember the verse from Eov. Mi yiten tahor mitameh. You're on one level right now, spiritually on one level, physically on one level. You want greater blessings. Lo, work consciously, consistently in diminishing the importance of your ego. Not, again, to be clear, the diminishment of accomplishment or success, that's important, but not what is known as how people view me, what people call me. Lo, to the degree you're able to diminish that, echad. You get to connect to the endless blessings of the light of the Creator in all areas, physical and spiritual. You have to joke. You have to make a joke of your name. You have to make a joke of caring, of being awakened to even thinking about what people see me as. Then, echad. Then you're connected to the endless light of the Creator. V'nozlim mitoch be'erecha. And the new souls come, and the new inspirations come, and the new blessings come, and the new light comes all the time. That's the gift of this Shabbat. To understand this and to commit to this work. Bezat Hashem, we should have the zchut to understand this, to receive the light, the new soul and light of the Shabbat by losing, by diminishing, by the koach ha'elem, by the force of the annulment, renunciation of the name that we are called by others. And then, Bezat Hashem, the light will flow into our lives endlessly, consistently. Shabbat Shalom. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר Adonai mirushalayim Baruch shenatan Torah Namo Yisrael B'kedushato. The 130 words from the Zohar, Brit Shemay, teleporting back to Mount Sinai, correcting the sin of Adam together. Brit Shemay Demarei Alma Brit Kitrach Ve'atrach Yerutach Imamach Israel le'alam ופורקן ימינך אך זה לעמך ואין מקדשך אל תהיה לנה מטוב נאורך וקבל סרטנה ברחמין יהי רבה קדמך זה תוריך לנחיים
בטיב ובלבי עבדך פקידה עבדך פקידה וגוד צדיקה יד מחמלי ולמין תרייתי ביד כל דילי ודי עמך ישראל ודי זה עמך ישראל אנטו צל לכל המפרנס לכל אנטו שליט על כל אנטו דשליט על מלכיה ומלכותה דילכי עבדה דקודשה בריך ודסגידנה כמה מן כמה עיקר אורייתי בכל עידן ועידן לה לנשלחיסנה ולה עבר אלהין סמיכנה אלה בלה דשמיא יולה קשות והייתי קשות ונביאוי קשות ומסגל מבט אבן וקשות והנר אחיץ ודשמי יקירה ענה מרדוש ברני רבק אדמך תפתח ליבי ואורייתך תהבדי בני נכרין להבדיל ראותך ותשלים משאלין דליבי וליבד כל עמך ישראל ותאו חיים ותשלם אמן ברוך המקום ברוך תורה שנתן תורה לעמו ישראל ברוך המקום ברוך שנתן תורה לעמו ישראל גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו לך אדוני הגדולה נצח ועוד ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והעמיד נעשה לכל לראש רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא קדוש ורוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. We can remain standing in just a couple of moments. We're going to be raising the Torah. We know we have the opportunity when we raise the Torah. Everything we do here is not just something traditional or something because it's been done before. We know that energetically raising the Torah helps us in the coming week to raise our consciousness to what the Kabbalists call Etz HaChaim, the consciousness of ayin, of nothingness, but of everything, paradoxically. We can make eye contact with the first letter, which is the seed of the entire energy of the entire portion. I meant doing raising the Torah, raising your consciousness.
You may be seated to draw the energy. בית אהרון מלכות בני מברח בן כברכן ימוד החתן דוד בן יוסף הכהן ישמעאל צורו אדוני עמכם, רבנן ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן א' ב' ג' י' ת' צדיק ושרי שאהבת חינם מקדש עליו התורה. אמן. First reading חסד בזכות אברהם אבינו. וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך עפרה אדומה תמימה אשר אין בחום אשר לא עלה עליה עול ונתתם אותך אל אלעזר הכהן והוציא אותך אל מחוץ למחנה ושחט אותך לפניו ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה 7 פעמים ושרף את הפרה לעיניו את עורה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרוף ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה וכיבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבוא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב והשורף אותה יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והייתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נידח חטאת היא וכיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב והייתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחוקת עולם הנוגע באמת לכל נפש אדם וטמא 7 ימים הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן אדוני טימא ונכרתה נפש ההיא מישראל כי מי נידה לא זורק עליו טמא יהיה עוד טומאתו בו זאת התורה אדם כי ימות באוהל כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא 7 ימים וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא 7 ימים ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל הכלי.
ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה, אדוני נותן שבת חינם. התורה. אמן. סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו. סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו. יהיה לנו, יהיה לנו לכל בית ישראל. יהיה לנו, יהיה לנו לכל בית ישראל. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear David. Happy birthday to you. מזל טוב. ישמרהו צורו. Thinking about how to transform consciousness of ego, consciousness of what other people say is important to me, how big is my name, brings to mind that any thought that you resist persists. So if you constantly say, don't think this, don't think this, don't think this, that's really what you're thinking about. So the replacement, of course, of thinking about me is thinking about others. And I heard a lecture that Eitan gave before Shabbat from a few years ago that explains why what we're about to read, there's vegetation, there's a type of tree that's mixed into the mixture of purification, because trees naturally are a team force. If one tree has any sort of infection, it starts to cure it and then spread to the other trees types of chemicals, something that allows all the trees to be protected. Constantly thinking about others, that's how we want to, especially in this parasha, in this reading, gain the antidote to thinking about myself. Oh. Amen. 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 אדוני עמכם, ברכך השם. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה, תתמכות ושמו ידמדי. מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה, תתמכות ושמו. הדקים יותר. תפסק לשני שבת חינם בקשר לו. אמן. Second reading, גיבורה בזכות יצחק אבינו. ולקח אזוב וטבל במים, איש טהור, והיזע על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם, ועל הנוגע בעצם ובחלל ובמת ובקבר, והיזע הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, וחיטאו ביום השביעי, וכיבס בגדיו, ורחץ במים וטהר בערב, ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש אדוני טימא, מי נידה לא זורק עליו טמא הוא, והייתה להם לחוקת עולם, ומה זה מי הנידה יכבס בגדיו, והנוגע במי הנידה יטמא עד ערב, וכל אשר ייגע בו הטמא יטמא, והנפש הנוגעת תטמא עד ערב. ויבואו בני ישראל כל העדה מתברצין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותעמוד שם מרים ותיקבר שם, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם ועל אהרון
וירב העם עם משה ויאמרו לאמור ולו גבנו בגבע אחינו לפני אדוני ולמה הבאתם את קהל אדוני אל המדבר הזה למות שם אנחנו ועירנו ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים אין לשתות ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם וירח כבוד אדוני עליהם. ברוך אתה אל תתמחות ושמו. מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אל תתמחות ושמו. אז בית ג' תוצא ל6 שבת חינם. אמן. יעמוד החתן יהודה בן יעקב שלישי ישמרו צורו. There are a lot of significant stories, significant points, and therefore many secrets in this portion. So we're about to read the section where it says Moses hit the rock instead of speaking to the rock. And we're taught that that's the reason why he couldn't enter the land of Israel. So many secrets and codes because none of it seems to make sense. Michael shared a few years ago that the secret of the difference between speaking to a rock or to physical nature as opposed to hitting is working together as opposed to struggling. So we can again awaken the consciousness over and over as much as possible from today that every letter of this reading is helping us transform, thinking about others as opposed to me, lessening the importance of how I'm perceived, to allow us to flow with nature and blessings to flow with us instead of forcing our way through. אדוני עמכם, יברכך השם. רבנן ברכות אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה תתמחות אדוני ושמו אלוהינו יתמלא. מלך העולם אשר ברא בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה תתמחות וכו ושמו. אז בית ג' תוצא כבר שרי שבת חינם. התורה. אמן. Third reading תפארת בזכות יעקב אבינו. וידבר אדוני אל משה לאמור קח את המטה והקל את העדה אתה ואהרון אחיך ודיברתם אל הסלע לעיניהם נתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם ויקח משה את המטה מלפני אדוני כאשר ציווהו ויקילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שימו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים וירם משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים ויצאו מים רבים ותש העדה ובעירם ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם המה מריבה אשר רבו בני ישראל רבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וכי העולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן. אז בית ג' תוצא כבר שש שבת חינם. אמן. סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו לילה סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yuda. Happy birthday to you. ישמרך אבותינו על צבא יעקב, החתן יהודה בן יעקב בעבור שעליו וראה לכבוד הנכון לכבוד תורה לכבוד שבת ובששק ברוך הוא ישמעאל יעשה לנו כל צער וזכם וגם מחלה וישלח ברכה וצלחה בכל מעשה ידיו מכל ישראל לך ונאמר אמן. אדוני עמכם. ברך השם. רבנן, ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה. תחת התמחות. אדוני ברוך שמו. אלוהינו. יהודה מלא. מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה. תחת התמחות. אדוני ברוך שמו. נותן. על בית ג' תפסק לראשי שאהבת חינם מקדיש עליו. התורה. אמן. Fourth reading נצח בזכות משה רבנו. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו וירדו אבותינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים ויראו לנו מצרים ולאבותינו ונצעק אל אדוני וישמע קולנו וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך נעברה נא בארצך לא נעבור בשדה ובחרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא ניטה ימין ושמאל עד אשר נעבור גבולך ויאמר אליו אדום לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך ויאמרו אליו בני ישראל במסילה נעלה ועם מימיך נשתה אני ומקנאי ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעבורה ויאמר לא תעבור ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה וימאן אדום ותונה את ישראל עבור בגבולו וית ישראל מעליו. אמת. ברוך אתה. עד התמחות. ברוך שמו. יהודה מלא. מלך העולם אשר נתנו את תורתו תורת אמת וחיי העולם נטע בתוכנו. ברוך אתה. עד התמחות. ברוך שמו. נותן. עד בית ג' יהודה תפסק לקבוע שנראה שאהבת חינם. התורה. אמן. לשרה נולד בן. Where's Ben? לשרה נולד בן. לשרה נולד בן, לא... יהיה לו ברית. שרה, הבת שלי. נולד לה בן. איפה הם אבל? לא, היא לא פה. היא בבית חולים. היא בבית חולים. Okay. We want to send a tremendous amount of light and mazal tov to Yitzchak's new grandchild. Then, Sarah and Ben Rausch had a baby boy. Mazal tov. מזל טוב. I know, you can call someone first.
משה בן יצחק, לקרוא בתורה החמישי, ישמרהו צורו. ישמרהו צורו. ויעקב ברך רבי יצחק בן משה בעבור שעלה על תורה לכבוד ברכה ולכבוד תורה לכבוד שבות, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישמר ויעשה להם כל צער וצורה ופנים להם מחלה וישלח ברכה וצלחה וחומס ידיו עם כל ישראל לך ונאמר אמן. Amen. This reading, again, there's many powerful occurrences in this portion. It speaks about a plague that killed many of the Israelites, and the thing that healed them was a copper snake that they would look at and be healed and stop the plague. A fun fact is that this is where, if anyone recognizes the symbol of a staff with snakes around it being used for hospitals or healing, that this is where it comes from. But we can also remind ourselves that what Michal shared with us a few weeks ago, that the most powerful tools for elevating out of the world of physicality and being able to break out of the veil are the reading of the Torah on Shabbat and the reading of the Zohar. So every letter, every word bringing us closer to healing and the tree of life. Breaking through the veil. Adonai Imachem. Rabbanan, Baruch Hu et Adonai Havarach. Baruch Adonai Havarach Leolam Vaed. Baruch Adonai Havarach Leolam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Baruch Banu Mikol Ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Fifth reading, Hod B'zchut Aharon HaKohen. וייסעו מקדש ויבואו בני ישראל כל העדה הור ההר ויאמר אדוני אל משה ולאהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור יאסף אהרון אל עמיו כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל אותם הור ההר והפשט את אהרון את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרון יאסף ומת שם ויעש משה כאשר ציווה אדוני ויעלו אל הור ההר לעיני כל העדה ויפשט משה את אהרון את בגדיו וילבש אותם את אלעזר בנו וימות אהרון שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר ויראו כל העדה כי גבה אהרון ויבכו את אהרון 30 יום כל בית ישראל וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי וידר ישראל נדר לאדוני ויאמר אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם וישמע אדוני בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתם ואת עריהם ויקרא שם המקום חורמה וייסעו מהור ההר דרך ים סוף לסבוב את ארץ אדום ותקצר נפש שם בדרך וידבר העם באלוהים ובמשה למה העליתונו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלוקל וישלח אדוני בם את הנחשים השרפים וינשכו אתם וימותם רב מישראל ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דיברנו באדוני ובך התפלל אל אדוני ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם ויאמר אדוני אל משה עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי ויעש משה נחש נחושת וישימהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחושת וחי Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu et torato torat ebet v'chayei olam nata b'tochenu
Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amen. Let's bring our attention to the screens for consciousness about this week's portion by the Rav. American birthday is Friday. The red heifer. What was the red heifer about? The Torah says that in this combination of taking this red heifer, it must be red very clearly, it must be red, it must be para, must be a heifer or a cow, tmima, without a blemish. What was the purpose? The purpose here was that if there occurred a kind of tuma means uncleanliness, the purpose of the heifer, according to the Torah, was to remove uncleanliness. What is tameh? We said that this is coming to cleanse, if we can use that word, but it doesn't mean that. It means rather to restore a circuit of energy. When a person becomes tameh, it means not uncleanliness, it means he has become short-circuitedness. He has now generated an aspect, if you have a flow of energy, there's a completeness, like in the bulb. The moment short-circuitedness takes over, well, what do you have? Darkness, closed, opaque. You can't see through. The person has become closed to his detriment, because we usually know a person who is open-minded, a person who can see things all around him, can then take it all and come to some form of a logical conclusion. But when we discuss individual who we say he's closed-minded, is that a liability? Of course it is. When he's closed-minded, meaning he's not taking all of the facts that are presented in his daily life, taking them all together, trying to understand all of these factors, because what will an accountant tell a businessman who fails? You forgot to take into account this, that, or the other thing. So he failed. The same way as people fail in their life for the reason, oh, had I known this, or had I known that? The question is, why didn't you know? Why didn't you know? Because you were closed to a certain extent or to a certain area. This whole aspect of the Haifa was to open up the individual. When we hear the reading via that scroll, and the purpose of the scroll, you know what that does, it takes us back in time. The scroll, the reading of the Torah on Shabbat, and again, that has been discussed elsewhere, permits us to go back to the time when there was this Haifa, when there was this form of restoration for those who, for whatever reason, have created negative flows of energy in their life and have created short-circuitedness in their own lives. How do you restore it? How do you, again, provide an influx of energy, not to be drained, not to be burned out, is by listening to this particular reading in the Bet HaKnesset on Shabbat, because you go back to the time when this was established, and at that moment you are drawing, not to the physical extent of what took place there, but you will be drawing the equivalency of that kind of energy when you connect via the Torah to this energy. So the reading of this section is not merely to just review another part of the Torah, which seems to be meaningless for most of us today, but actually to connect to that procedure. And that procedure was the most powerful restoration of energy, of anything, that even the high priest could establish.
אדוני עמכם, ברך השם. רבנן, ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. This reading is taught בזכות יוסף הצדיק. וייסעו בני ישראל ויחנו באבות, וייסעו מאבות ויחנו באיי העברים, במדבר אשר על פני מואב, ממזרח השמש, משם נסעו ויחנו בנחל זרד, משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר, היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. על כן יאמר בספר מלחמות אדוני, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון, ואשת הנחלים אשר נטע לשבט הר, ונשען לשבט הר, ונשען לגבול מואב, ומשם בארה היא הבאר אשר אמר אדוני למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, אלי וארנו לה, עלי וארנו לה, בחפרו השרים, קראו הנדיבי ים, במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה, ונשקף על פני הישימון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ישמר צורה. מי שברך ותלמד יעקב וברך את רבי איתן בן עמוס, ברך וירושלים תורה לכבוד המקום לכבוד תורה לכבוד שבת, ובישכר זה הקדוש ברוך הוא ישמר ויציל לנו תורה צרה ותנהיג גם מחלה. אמן. ברכה בהצלחה בכל מעשה ידיו עם כל ישראל אחיו ונאמר אמן. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב וברך את האישה וחלת בת הצדוק ואת הילדים לאבו שבעלה וביים על התורה לכבוד המקום לכבוד תורה לכבוד השבת. ובישראל זה הקדוש ברוך הוא ישמרהם ויצילהם מכל צרה וצוקה. אמן. אמן. והצלחה בכל מעשה ידיהם מכל ישראל לכם ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב וברך את רבנו הרב. Blessing for the Rav and Karen וישע their כן work. בטובה מצחק וכל ארץ חלצלים. ועבור שר עליו התורה לכבוד מקום לעבור תורה לעבוד השבת. בסזה הקדוש ברוך הוא ישמרהם ויצילהם מכל צרה וצוקה. אמן. אמן. ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל לכם ונאמר אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב. Blessing to remove bloodshed. אבותינו הקדושים והטהורים, אברך
את חיילי עמו ישראל העומדים על משמר ארצנו והרי אלוהינו בגבול לבון והמדבר מצרים ומן ים הגדול עוד לבוא ערבה והבשה באוויר ובים ייתן אדוני טובנו הקמים עלינו יגפים לפניהם וישמור ויציל את חיינו מכל צרה וצוקו אמן. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם וידבר שונאינו תכניהם ויתרם בחדר וישועה בטרם ניצחון ויקרא בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם אלוהיכם לכם להילחם לכם אלוהיכם להושיע אתכם וכן יהי רצון ונאמר Amen. Blessing for healing, starting with the men. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים ויברך את כל חולי ישראל ובכללם יברך את כל השומרים בארץ ובארץ ובארץ תפוצות העולם כל השאר המתפלל באדם ואת Meditating now, let's meditate collectively in unity on any men in the entire world that could use the light of healing, need the light of healing, especially and including all the names of our list. Our meditation on Shabbat hi milizok, is that there is no lack on Shabbat. We're in a state of wholeness, oneness with the light of the Creator, and from there we send healing light to fill every form of lack, mentally, spiritually, physically. וישלח להם רפואה שלמה ברמה חבריהם וסגידיהם אל נא רפנלה אל נא רפנלה All together, Rekom Chesed. Shabbat milizok. Let's come Gvura. Shabbat milizok. Central Kolm Tiferet. Shabbat milizok. ורפואה קרובה לבוא וכן את סוף Memishin. Amen. Blessing for healing for women. מי שברך בתור הקדושה והדורות יברר את כל חולות ישראל ובכללם יברר את כל השומרים בארץ ובארץ ורוב ואוצרות עולם וכל השאר המתפלל באדן ואת Meditating on any women in the world that need healing. We can also look at the names that are on our list. By diminishing our ego, taking ourselves out of the picture, opening the gates, floodgates of light, of healing for all those that need. וישלח להן רפואה שלמה ברנה ברים וסגידיהן אל נא רפנלה אל נא רפנלה All together, Rekom Chesed. Shabbat milizok. Let's come Gvura. Shabbat milizok. Central Kolm Tiferet. Shabbat milizok. ורפואה קרובה לבוא וכן את סוף ונאמר Memishin. Amen.
Adonai Mechem Hashem. Rabbanan Baruchu et Adonai Hamvorach Baruch Adonai Mevorach Leolam Vaed. Baruch Adonai Hamvorach Leolam Vaed Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato Baruch Ata Adonai Notain HaTorah. Amen. Oh. Seventh reading, Malchut, B'zchut David HaMelech. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור אברא בארצך לא ניטה בשדה ובחרם לא נשתה מעבר בדרך לא נשתה לא נשתה מעבר בדרך המלך נלך עד אשר נעבור גבולך ולא נתן סיחון את ישראל עבור בגבולו ויאסוף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבוא יצא וילחם בישראל ויכהו ישראל לפי חרב וירש את ארצו מארנון עד יבוא כד בני עמו